Breaking News 360, where you come first. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Andy Voltaire Paul, Chief Executive Producer for SSWE TV and More Films Productions, Chief Visionary Ambassador for Seven Stars World Entertainment. Tonight, it is a great privilege and an honor to introduce you Miss Kola Majuri. Is an experienced senior leader of leaders with 20 years in the hospitality industry. She has a proven track record in human resources, public speaking, and lodging. And now she is the CEO and the founder of Kola Leadership Development. Miss Kola, good evening. How are you this evening? Good evening, Mr. Paul. I'm doing well, thank you. I hope you are doing well. Yes, I'm doing well. And thank you for accepting our invitation tonight. Thank you. Thank you for the invitation. Wow. All right, Miss Kola, our first question for you tonight is to tell us a little bit about you. Okay. Well, as you briefly mentioned during the introduction, my name is Marjorie Kola. I reside here in the Central Florida environment. I've been living here for the past 17 years or so, off and on. And as you mentioned, my primary career is hospitality industry. I am a senior leader, as you mentioned. I've led various teams within major organizations, and I have a passion for leadership. I have a passion for personal development. I have been a consultant for about 5 years now. I've been consulting on the side while I also maintain my full-time corporate America job. And since the coronavirus hit us, everyone had to pivot, and I decided to put a huge focus on developing my company, which is Kola Leadership Development. And this company is pretty much a platform to develop leaders, to develop business owners, training and development. My passion is to see people grow and develop. So it is an honor and pleasure to share my years of experience in the industry, but also my education. I hold a master's degree in human resources, and I spent 7 years working as an HR manager. And I also have an executive MBA in business. And currently, I am a candidate for a PhD in strategic leadership development. All right, perfect. Thank you. So you have a lot of knowledge here. How did this new creation of building an online module to develop leaders enter your mind for the first time? Well, as a leader of leaders, I'm used to leading teams. I'm used to developing, whether it's a frontline employee or direct reports, frontline leaders. It's always great to learn from other individuals. I've had great leaders in my career as well who have taught me essential leadership skills. I am a learner. I am always learning something online. I am always reading books. I read an average of 2 to 3 books a month. So I always find a time to expand my own growth, my own development. And I find it so gratifying to help other people by helping them to develop their personal goal as well. So when I was thinking about, okay, I do this for a living, I earn a paycheck through that, it would be great for me to be able to put together content that I would be able to help others. It is said, if you find yourself always helping people, or people are always asking you questions about a particular topic or so, then you should definitely see how you can
make that official to create a package to a point where you can help other people. So that's what I've been doing. I was a mentor for the YMCA Black Achiever program for the past 13 years. So that's my passion. I've been helping develop other people, and I decided, okay, now that I've been doing this for a long time, it is great for me to formally put something together. So I started Colas Leadership Development, which provide not only training and development for individuals who are trying to find their purpose in life, their passion, and so forth. And as part of that company, doing consulting with business owners or people who are thinking about starting their own business and branding, I decided to launch a couple of classes. One of the classes that is currently, it's been going on for several months now, is Unleash Your Potential. And this class is a passion for me because not only do I use my own experience in terms of the steps I took when I was trying to discover my potential in life, and I'm still in the process of sharpening that. I decided to come up with a training program that I would be able to use to help everybody, regardless of what your intents are in life. I can help you to shape your thinking and to really help you unleash your potential. All right. Very, very good. Uh, did you have any aha moments that made you rethink your approach? Um, I didn't have an aha moment per se in terms of rethinking my approach, Mm-hmm. but I did have an aha moment in terms of moving forward with the idea. I'll give you a quick example. I had one of my former direct reports who used to be part of my team Mm-hmm. who left the company several years ago, and she went in to do her own business, which was great for her to be able to do that. And while I was still thinking about developing the program, I was still consulting for her on the side. Mm-hmm. And she told me one day, you know what, you are so good at this, you have such a passion, and you love to help people. I think you should really push this out so everybody can have access to it because I've learned a lot from you. And I said, okay, thank you. That was very kind of you. You know, when you are used to someone for several years, you know, they kind of give you feedback and they give you ideas. And that was very kind of this person to say. And then I have a second person that was coaching and developing on the side Mm-hmm. and said the same thing. Said, you know what? I've told my sister about you, and she wants to come and for you to coach her as well. I said, oh my God! Now it's like several people are telling me I should do something where I could formally introduce the community and have other people benefit to that. I decided, okay, it's definitely needed because whenever you are starting a business or any type of venture, you have to do a market research. Is there a need for the product you're about to launch, or does the service you're about to provide solve a problem? So there was definitely that problem that exists, and I figured if I can develop this program, I would be able to help other people. So that's pretty much how I decided, okay, I'm gonna push forward with this instead of, because every time I started, I stopped. Every time I started, I stopped. So that was definitely a great way for me to make a big decision that I need to do this. Okay. So, what surprised you the most when putting your module together? And putting, that's a great question. While I was putting the module together, the surprise for me was going through it and realizing the steps that needed to be included to truly help people along the way. Because before you can unleash your potential, you need to understand who you are, what are your strengths, what are your weaknesses, what are some of the barriers you currently are facing in your life, what are the setbacks and so forth. So before you can get to a point where you are going to establish, and unleash your potential, you have to proactively eliminate or work through those barriers and so forth. So as I was putting the course, together, there were a few modules that were missing, and I realized, you know what? For me to be able to get my participants
to that particular level of designing their own success, they need to know how do they embrace unexpected challenges, because COVID-19 is a prime example of how if a business was not properly established, then COVID-19 is teaching a lot. If you were a business who were not primarily online, now COVID-19 is changing everything. So as a business owner, whenever we set to start a new adventure, we have to think about all the possible barriers or challenges that could come our ways. And I had to go back and add a couple of modules to really help my participants understand how do they react to unexpected challenges. Will you say the courses that you're offering online uh, will also help people who already have businesses and now they are struggling financially? So the course pretty much Unleash Your Potential is for anyone, whether you have a business and you're trying to decide whether you should stay in business or not, or whether you are someone who's trying to decide whether you should go to school to earn your degree, whether you should go back to the job that you previously held. So it's pretty much for anyone who's currently kind of like not really clear on which route they want to go to move forward. So it helps you to do that. If someone has a business and they are looking for consultant to pretty much help them in making business decision that makes sense for this particular environment that we are in, definitely the service is also available to do that. So, thank you very much. What do you know now that you didn't know 3 years ago? What do I know now I didn't know 3 years ago? Wow, this is a great question. I would tell you 3 years ago, it was primarily corporate America. The focus was 150% corporate America. I am a loyal employee dedicated to my company and my team. It was basically doing everything that I can to move my company forward. And the goal hasn't changed so much, but what has taking over during this time is basically how do I unleash my potential and create my own empire, create my own establishment, create my own brand. And when you have been in corporate America like myself for since 1994, basically, and I've been in leadership positions, senior leadership positions for over 20 years, that's a significant um, amount of time and years of experience. And going to school for my different master programs and working with people, I've learned so much about the essential for having a business or starting a company. The first thing is the relationship you nurture with other people, the passion to help and serve others, because as a business owner, it's not so much about a title, just like leadership, it's about the needs of the community. So being able to learn that and finally realize what's taking me so long. So that's basically the biggest learning for me 3 years ago. Had I known, I would have started being out with my company 3 years ago. It was there, it existed, but it existed on a, if I know you, I can connect with you, I can give you consultation, I can help you, kind of like, on a one-on-one friendly level. Now I wish that I had started a company 3 years ago. Okay, great. So, what was the most discouraging moment you experienced while building your company? And what One do you do uh, to overcome this challenge? one of the most discouraging moment would go back. I wish I had started
years ago, and by now my company would have been already established and serving the community, and I would have developed a lot more people and share my wisdom and experience with other people, and I would have been learning from other people as well. I also learned that when it comes to making a decision, sometimes we have to trust ourselves and trust the process. They are definitely the must do, the must have aspect of starting a company or starting a business. So no one should overlook them because they are important to do. But there is also the, will I succeed? Will I be successful? Will I be able to make a difference, make an impact? We have to trust ourselves because sometimes the self doubt is what prevents us from doing what we are intended to do in life. So I purposely named my course, that my first course, Unleash Your Potential, because we do have the potential, we do have the experience, life experience. It does not require a master degree, a PhD for someone to have potentials. I mean, at all levels of in life, we have skill sets and experience that we can use to be better, to help society. But often we take the easy way out, and often we doubt ourselves way too much. So that was the biggest setback for me. I wish I had started 3 years ago. So, how many courses that you have available right now in your website? Currently in the market, Unleash Your Potential has been out there for a couple of months now. I've had my first group, and then I am currently working on a different class. This one is for people who are currently in corporate America. They have experience. They are not looking to open a business. They are looking for promotional growth. So someone who's working as a frontline employee who is aspired to become a manager. So I have a class specifically coming soon for those people who have the interest to develop themselves for corporate America specifically. So, on Unleash Your Potential and Design Your Success. This is a class for itself. I'm pretty sure that you have different courses inside this class. Can you name a few? Unleash Your Potential is a 6-week course with 6 individual modules that will help you through the process. The first module is to discovering your true self. The discovering your true self is extremely important to understand who you are currently, what are your strengths, what are your barriers, what are your opportunities, to really understand the person at this particular moment. And once you're able to do that, then it's easier to move forward to decide what you want to do and how you are going to be moving forward. Each module consists of multiple exercises. Participants have to be comfortable to pretty much talk about themselves, talk about their wishes, their barriers, and so forth. It's not so much done out in the open in front of everybody, but everyone have journaling prompts that they have to write their questions that I provide that help them to think about how to answer those questions. And we have one-on-one sessions via Zoom where I can customize a coaching for each participant. We have one class where all participants attend together. We start the process and so forth. And when it's come to the coaching part, it's one-on-one coaching for everyone. During the one-on-one, we go more in depth with the details for each participant, just to be able to guide them the right way. The second module is to facing your barriers and understanding your fears. Basically, some people have different type of barriers and different type of fear. I've heard things like, "Oh, I will never be able to make it in this market," or "I will never be able to get this done." It's a matter of understanding what are the things that you want to do and what are the things that are preventing you from doing it. Sometimes it's financial situations. Sometimes it's the lack of support. It could be so many different things, and sometimes people are just afraid to step
to step up or to step out and put themselves out there. And through exercises and different type of activities, we talk through what those look like, and also help them to come up with the best way to find the support that's lacking to be able to make it. So each module pretty much provide the detail for everyone to understand where they are in the process. There is a module for understanding setbacks and challenges. This is where we work through particular scenario. What if this happened to you? How would you overcome this? What are the resources you would be using to get yourself out of this particular situation, to guide you through it? So each module truly help you to understand what are the options available to help you through each level of challenges, until you are able to get to the final module, which is design your own success. Because once you've walked through all of the obstacles and understanding who you are, what are the support system available for you, then at that point you are able to truly design your success in terms of making a decision. It's either, okay, yes, I'm going back to school, or I'm studying a business, or I'm doing whatever it is that the success would look like for you. Then we work through that to design it together. Wonderful. What was the biggest obstacles you faced as you were preparing those modules? And again, how did you overcome? The biggest for me obstacle for me was two things. I wanted to create a course that was user friendly. I thought about my audience. I serve all type of community. My course is extremely diverse. Mm-hmm. I thought about my audience. If I have someone who was not comfortable with doing the computer work that they have to do, the exercises and everything, how would I help them? I thought about, should it be a more engaging course where I have more Zoom conferences, so I can capture the attention of my participants and really feel that so they can feel I am there for them. That was one thing I had to really think about. And I know in the Haitian culture, we don't necessarily write journals. Nous pas vraiment bon à écrire journal, l'on a écrit journal chaque jour levé, faut qu'on écrit un journal, faut qu'on écrit, l'on a parlé de journal, on a parlé de monde qui a écrit, qui objectivement ça me voulait faire pour journée, ça me voulait réaliser pour moi d'autres là, qui step on parle pour capable arriver et atteindre l'objectif ça yo. C'est pour moi que nous tellement aimé faire dans la communauté haïtienne. So le moi t'a créé exercice yo, moi t'ai pensé est-ce que exercice pour qu'on parle yo pas venir une barrière pour communauté ça spécifiquement. Parce que faut qu'on fait en décision qui peut vraiment aider. Je pensais de ça, moi penser valeur que les gagne, leur monde écrit, ça le veut réaliser, le veut écrit genre tout ces détails, tout ces succès le fait, tout ces avance qui fait important pour le capable documenter. C'est comme ça qu'on est capable vraiment garder pour quand on sorti qui quand on parler. Somme de juger bon que l'étape très important pour apprendre faire, parce que lors dans travail, souvent nous posons que son manager ou son leader, ou gagne un rapport pour écrire, ou gagne email pour écrire chaque jour. Communication extrêmement importante. So pour capable de pour communiquer tout le temps, faut qu'on apprenne à faire ça. So même si on n'a pas vraiment un collègue, la pas apprendre et puis là venir dans position pour la écrire, communiquer, à l'écrit la on s'est jamais puis à l'aise là-dedans. So that was one decision I had to take. The second decision was I've taken several courses online myself, and some of them there is no interaction basically with anyone. It's basically you go online, you sign up, and it's completely virtual, no Zoom conferences. It's a video that you play, and then some people are able to thrive for that. I'm used to that, so it's not a big deal for me. But I also know people who doesn't like that much, don't find it to be motivated or capturing enough for them. So I really had to think about who am I serving, who's my audience, and how do I come with the best module to get everyone involved and keep them through to basically achieve the course successfully. So that was the biggest obstacle. And the second one was basically pricing, thinking about how do you price this so you can get people to take part, knowing that we are living in a very
difficult financial situations. So, will you say when it comes to pricing, your class are very affordable? It is affordable. It is definitely well thought of, well designed. I had several feedback sessions before I launched it. Had family members, friends. I had some of my former direct reports kind of go through it with me, and they gave me feedback. The first group gave me feedback just to be able to continue to polish the class up. And as I continue to offer it, I'm sure I will continue to get feedback. Basically, when you have a product that you are offering to the public, it's not about me, it's about my public, my participants being able to clearly understand the content, clearly able to not only learn the content, but also implement it in their day to day. So the feedback aspect is extremely important to continue to make changes as we go along. And I will tell you, currently there is a lot of one-on-one that I do via Zoom. I don't know that I will be able to do all of those one-on-ones later on in life. At some point, there will be fewer Zoom meetings with participants, just because there will be other things that I will be focusing on. All right, thank you. So, as a CEO, I know that you have to wear different hat or many hat at the same time. Yes. Uh, how do you manage your time to get out the most of your day? Time management is extremely important in everything in life. Whether it's going to a workplace, whether it's staying at home, working from home, whether it's just taking care of your family. You have to be disciplined enough to create time blocks to take care of different priorities or different activities. For me, I am a mother. I have a beloved 6-year-old son who keeps me busy. So in the morning, for me, it's a matter of scheduling my meetings at a particular time a day, just so I have enough time to take care of him. And I have days of the week where I spend my the majority of my time focusing on taking care of business. So lately, I've found my sleeping schedule to be off cycle tremendously. Off cycle to a point where I'm going to bed at 2, 3 o'clock in the morning, because I find that I'm thinking through a lot of different processes at night. I think better, it seems like, and I also do a lot of writing at night, writing to get my book out. So I create days. There are days that it's primarily, I would say, from 10, 11 o'clock all the way until 4 p.m. I am focusing on business. If I have clients consulting, I do consultations with clients. And none of my clients live locally. I have a client who lives in Haiti. I have one in Connecticut. I have a client who lives in India. I have a client who lives in Finland. So the time zone is different. So there are Wow. times I've been doing late consulting Mhm. with my client in Finland, and I think that's what kind of got my sleeping cycle to be off track, because I've done it a couple of times that way, but where when it's 12 o'clock or 1 o'clock in the morning, I'm not I'm not sleepy. It's more like, okay, let's stay focused. It's all about discipline, and I also have days when I'm a human being where I don't feel like doing anything. But I find the days where I don't feel like doing anything to be the days where I don't have any consulting or any meeting scheduled. If I have meetings scheduled, I have no other options. I have to get to those meetings. But on days when I say I don't have any meetings, I find that I'm like, okay, I can get this done later on because I can still meet my deadline. It's all about meeting my deadline, meeting my client's deadline, and getting my son through schoolwork and everything. Because although it's summertime, I still make sure that he completes between 1 hour or 1 hour and 30 minutes of schoolwork, so to keep his mind refreshed. So it's a matter of meeting my objectives for the day. I do write a lot every morning. I write of the things that I need to do, and at the end of the day, I also write to see if I was able to accomplish my objectives. So I write a lot. Perfect. So now, give me an example of a time when you solve an analytically difficult problem.
Wow, that's a tough one. So when I decided that I was going to launch Colas Leadership Development, I had to do a lot of research, thinking in terms of what other classes out that are available, like Unleash Your Potential. There are many different classes you can take online. Udemy, Teachable, Thinkific, Coursera. There is a lot of online classes out there, and I pretty much had to go through each website and try to understand what are the classes currently being offered that resembled Unleash Your Potential. I really had to think about, okay, if I offer this class, will it be invaluable to a particular group of people who's looking for that, and kind of think through what are the challenges that I would be facing after launching this course. I will tell you that Unleash Your Potential will be available with Teachable pretty soon, and it will also be available with Udemy. So Udemy, I'm still thinking about it because the prices and expectations are different. This is all part of the decision making process. Teachable seems to be more in the arena where I would want my class to be. So I'm thinking about all of those things. There's a lot of different steps involved, and I had to really think about what is the best way to launch the class and what is the best way to offer the class with people who are used to going online or people who do better in a one-on-one or face-to-face type of environment. So it's pretty much doing all the research, the pros. I had to do a SWOT analysis to understand the strength, opportunities, and weaknesses, and the threats. For me currently is doing something online for the Haitian community who's not as comfortable doing training and class online, the group that I really want to target. So all of that I had to think through to see what is the best way I'm going to approach and which launching which is this. which is the Haitian community. It's in need of the class. So, can you tell us the Mhm. story of your prior success, challenges, and major responsibility? Hmm. Quiet success. Mm-hmm. Well, for a lot of people in the community knows that I am a Disney cast member and I am a former Disney ambassador. I represented the company in 2006 as an ambassador, where I traveled worldwide to pretty much communicate company objectives and celebrate our cast doing community events and outreach program. So for me, that's a huge success. I I've worked with various teams and was able to learn from so many people, and also help develop leaders who are successful in you know on their journey. So that to me is a big success. Being able to go to school and pretty much achieve my goals, what I wanted to do, is a great success for me. Learning and barriers, of course, those it's part of life that you learn and you continue to grow. During my career, I've had a chance to host dignitaries, A-list dignitaries, Prince Harry during the Invictus Game. I've had a chance to host many Disney legends, including Julia Andrews as a Disney ambassador. I had a Wow. chance to do host events with Celine Dion on behalf of the company, Michelle Kwan. So I've been able to do a lot of great, cool things in life. But quite honestly, I'll tell you the most humble experiences for me that have had an impact on who I am is learning through my employees, my frontline employees, my direct reports, because everybody you work with has something special Mm-hmm. that you learn from them. So it's been a lot of learning for me throughout my career, and I've had challenges that where I had to make major decision. You know, I
got to a point where I was demoted in my career, which was a significant disappointment it was for me. But then realizing that the feedback received and what I had to do differently is part of the learning when you are becoming a leader and you are leading other people. You have to understand feedback is a gift. Whether you agree with it or not, you have to accept it and use it to make the best of your decision making. So I've had to go through that process where at first it was hard. It was all about my capability, my being able to succeed and do things the right way. And once I was able to face reality and embrace everything that was coming at me, I was able to relaunch my career successfully again and was able to prove to everyone that not only am I capable and able, but I can do better than you ever possible imagine. So when I would unleash your potential, I put a lot of my story and the management in terms of developing them. What were the things that were hard for me in life? How did I overcome them? Being a single mom, going to school and not wanting to stop. So I really had to wanted to do better for myself, and I use those examples as I coach other people because it's one thing to talk about something without knowing what it feels like, but it's a completely different story when you've gone through the experience and you know exactly what the challenges are. So I use my life. What are the things that work really well for me? What were the learnings? How did I move forward? I also, like I mentioned earlier, I read a lot. So my experiences that I learned through readings and examples of great leaders who had tons of challenges but made it. I use all of those to build that class. Speaking about you read a lot Mhm. about a lot of great leaders. Uh, which leader that you will say is your role model? So if we're talking about modern day leader, I'll tell you it's Oprah Winfrey. Oprah has a remarkable story. People usually see the glamorous part of Oprah Winfrey, and some people know about her story, how she was molested as a younger girl. She was moved from her, family's house to a foster care and so forth. Became pregnant. She went through a lot. She was judged for the color of her skin, the thickness of her hair, but she used all of those to push herself through education. I always tell everybody there is one thing that no one can ever take away from you, it's your education. And even if someone don't choose to give you an opportunity, but they cannot take away the fact that you have the skill sets and the knowledge to do it, right? You can always find a different route. So she used all of those negative moments in her life to become the person she is today. And I love the fact that she's always coaching, she's always sharing her wisdom with everyone to let them know that it's not that serious in a way that anyone can do this. You just have to apply yourself. Um, really. If I were to think about, in the decades past, I would say Nelson Mandela is someone that I look up to. I'm reading his book. I was halfway through the book. I stopped and I went back to the beginning of the book because the story is so intriguing. Nelson Mandela has this level of humility that is unparalleled. I've never seen anyone so humble who went through so many difficult moments in his life, yet when he became the president of South Africa, um, when he became the president, uh, chose to not only forgive, but did not even think about revenge towards anybody who did him wrong. So there is a lot of courage to learn through this unbelievable hero and gentleman. Uh, I will think that you say Disney World. It's one of your role model due to the fact that
you have you work for Disney, and you create a lot of wow and magical moment for Disney guests. But we appreciate the fact that you tell us the truth. So No, I mean Walt, and that could be maybe one of the reasons why I don't say Walt's name, because I'll tell you, Nelson Mandela and Oprah are not my only two mhm, role models, because there are so many. I did not even talk about President Barack Obama, who everybody knows the story and so forth. yes, So Walt, I'll tell you, Walt Elias Disney, whom I know his story inside out, because as a Disney ambassador, you had to know the story to be able to talk about the company. absolutely. Maybe that's why I take him for granted in that sense. But Walt started as a in a farm with his parent delivering newspaper. You know, he always had great ideas, and when his brother Roy went to the army in France, he forged his parents' signature to join the army, just so he could with Roy, because they were very close. And after that, wanting to make a name for himself, because people did not really believe in him. I mean, the level of disappointment that Walt faced, you know, he had talent. Nobody really believed in him or wanted to give him a chance. You know, I don't know if you know, if people know that when he was finally able to create his very first animatronics, he went to ABC asking for a grant, and ABC turned him down. Wow. And the part of the story that I really admire is the fact that later on that the Walt Disney Company would purchase ABC and currently owns ABC. So when it comes to perseverance, dedication, and definitely keep moving forward, Mhm. Walter Elias Disney is more than a hero or someone that I look to. I have books in my office. I have Walt's quote all over my office. It's definitely, I am a product of Disney in terms of leadership and learning how to lead with passion, lead with humility, lead with integrity is extremely important. I am very glad the fact that you are able to share this story of Disney with us, and I know our audience are happy as well. So thank you very much. So Absolutely. we were speaking about cast members and associate team members. So I know Disney been closed for since April 18. Some of the resort already open, but probably your resort not open yet. So and how do you feel about the connections of your cast members? Because I know some of us leaders, we have a great connection with our cast member, with our team members. They are part of our family, because when we were working together, creating magical moment together, we're just a family. We spend more time together than we spend at our own house. So it's that. How do you feel? I will tell you that I have several of my, I call them my people. Mm-hmm. And when I said my people, it has nothing to do with being from Haiti. I have several of my family members, my local people, we stay in contact, we talk, they call me, they want to check on me to see how I'm doing, they want to know how my son is doing. I've had Zoom calls with some of my cast members, just to check on them and see what's going on with them. Some of them we stay in touch online via social media. I'm missing them. There are days when I get nostalgic, especially when I hear Disney open and guests and some people are going in. I definitely miss them and cannot wait to get back. Wow. So we're going to switch in Creole, but before I have two more questions for you in English. I hope you can stay with us for a minute. So can you Absolutely. tell us about a time when you went with a project from start to the end? You complete that project. On my
Personal business or corporate America? Because corporate America, you always have to finish projects. There is Yes. no start and finish. I know sometimes it might be easy when you're working for corporate America to start with a project and finish with it. But this question is on your own business. So I will tell you, Unleash Your Potential is a project inside of Colas Leadership Development. Like I said, I've started doing different things, consulting and coaching and doing things. But it took me a while to bring it to life. Even if you go to my social media page, like my Facebook page, which is Colas Leadership Development LCC, it was opened for the past 2 years, but I was never really active like I am now. I have my YouTube channel, Instagram, and everything. So I had everything established, never really brought everything to life. So it took me a little bit of time to do that. And it takes a lot to establish a business and make sure you have all of the necessary steps taken care of. But finally, I was able to do that and launch successfully and push my class out and continue to work on different aspects of the project. Although it's not where I want it to be yet, because I have different things that I would love to be able to do, but it's a big step forward to start and know that the moment you've released the project, it's out, it's public, it's no longer yours anymore. So you have to make sure you continue to shape the value added aspect of the business to be able to better serve your community. So I would take that as one. I would take my school as one. I've always wanted to get my doctorate degree, and it was a big goal for me to do that. And regardless of what happened in my life, I never stopped going to school. Pregnant or not, I never stopped going to school. With my son in my life and or not, never stopped going to school. So with determination, basically anything is possible. Now, the last question that I have for you before we move to in Creole, before we do the transition in Creole, what makes your brand special, and how This is a great question. Thank can you for someone asking get that. involved? What makes my brand, the Colas brand, special is the fact that I have a product that is customized for various audience members. I have a customized aspect for my Haitian community, whether you speak English or not. You have a platform where you can come to learn, to develop yourself, to reach your fullest potential. If you speak Spanish, the same thing can be done. If you speak English, of course, the format is of course there for you. My brand is about developing and building influential business leaders and communities globally. Everything I do is very well calculated. It's not about myself, it's about serving a community in need, a community that needs to develop, a community that needs to be acknowledged for its talent, for its capacity, for its potential. We have a youth who needs us as leaders. Even if you can teach someone to count from 1 to 10, that's something you can share. And Colas Leadership Foundation is all about a better community, a better tomorrow. It's part of developing a community. So when I think about the brand, it's for the people. Everything I do is done in terms of what can I share with my audience? What can make my audience smarter, better in every aspect that they think of? Instead of spending an hour on Facebook to watch different things that will not be valuable, what can you do with that time? Can you go online and learn something? Can you go learn how to, do something that you don't know how to do? It's all about learning and developing others, and I take great privilege in doing that. That's what makes it better. Quality of support and product that is being offered is definitely a priority for me. All right, great. So that's it. That's the last question. It's how can someone benefit through your online courses? They can benefit. You're capable de bénéficier. Si How on did monte they comme nous dit enroll? déjà,
Si vous besoin enrôler, vous capable aller sur www.colaleadershipdevelopment.com et puis là, vous venez dans module là, il y a clic sur course et puis après module, il y a pour classe là et puis après toutes différentes modules et après si vous avez une question, vous capable écrire moi. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous capable de lire tout parce que téléphone dans le website là, vous capable de lire moi puis vous capable de plus d'informations. Ou bien tout, vous êtes capable de voir un message pour moi sur Facebook, vous êtes capable de suivre moi sur Evoke Instagram, Evolve 609. So, il y a plusieurs façons vous êtes capable de joindre contact avec moi, mais si vous allez sur le website compagnie, tout social media là, vous êtes capable de voir, vous êtes capable de get in touch with me. Okay, this show it's powered by Teleanakauna, TATV, with all the technology and the production side of it. We want to say thank you to TATV, Teleanakauna. Yon télévision haïtien gagné dans terre étranger qui c'est fierté nous-mêmes haïtiens. So, moi-même chaque jour, moi bâton gros bravo pour Teleanakauna. Moi bâton gros bravo pour la famille Minard. C'est pas parce que me connais ou non, mais parce que me reconnais travail que y a fait dans la communauté haïtienne dans le pays l'autre bord de l'eau. Un gros remerciement pour eux. And I'm like to take this time to say a big thank you to our primary sponsor, which is Brainstorm Studio. Brainstorm Studio, whenever you see us live on SSWE TV, it's because of the hard work and the efforts that they're putting on this online TV daily. Without them, there will be no SSWE TV. I like to thank them. And you guys, our audience. When I'm talking about sponsors, I might have sponsors and I don't have you. That means there's no TV. And best believe it, the sponsor come to SSWE TV because of you who are watching on a daily basis. Thank you very much for watching. And as we going to continue with this interview, but now the great thing is we're going to do a transition in Creole. I know my Creole audience was waiting patiently. Now is the time. Miss Kola Mabdouyon l'autre bonsoir encore. Bonsoir, M. Paul. Ok. Comment y? Je crois que je t'ai posé une pile question là en anglais, un pile monde qui dit bon, ça passe me besoin pas en créole. Parce que il y a des gens qui fait venir dans le pays là, ils commencent à apprendre anglais mais yo pas fin river dans niveau que ou river. So, alors nous pourrons faire switch en créole so pour capable poser deux trois questions. OK. Première question hein, c'est que parlez-nous un peu de qui est Miss Marjorie Kola lui-même lié. Bon, qui est Miss Marjorie Kola? Miss Marjorie Kola, c'est une haïtienne qui dans la communauté pendant quelques temps, qui a fait un pile effort avec Ted Lee, qui a fait un pile effort pour lui aider, éduquer et élever et haïtiennes pour élever culture nos pays nous devant l'étranger. Là où entrer ici, moi crois que ou pas entrer ici pour te dans gros position koye pour te ouvrir compagnie qui gens que ou te adapté ou pour capable faire transition jusqu'à ce que ou rive côté rive à là. Bon, moi t'es rentré dans le pays hein. Une raison que j'ai quitté Haïti, c'était pour venir à l'école, même j'avais un pile dans petit monde parents qui fait quitter le pays pour venir à l'école parce que nous connaissons l'école Haïti, c'était toujours un problème depuis les manifestations, un problème politique pays à camper. So c'était une façon pour aller à l'école et puis apprendre ce qu'on apprendre pour te retourner. C'était bien ça. Mais après nous venons rentrer ici et la situation n'a pas tellement changé et puis nous tout décidé de nous retenir. Moi pas entendre que me parle dans position que me dans sens que me pas gagner agenda ça dans tête moi vraiment dégon l'autre agenda on était à l'école venir un docteur faire l'autre bagaille même pas gagner ligne ça vraiment
Mais au fur et à mesure, on vient apprendre à l'école ou apprendre les possibilités qui sont devant vous et pour commencer shape et futur. Ça, c'est comme ça, moi, je viens tomber dans le travail pour Corporate America, moi, je viens travailler pour Hôtel Marriott et puis, à l'école, on apprend, on développer jusqu'à ce que nous venions arriver à travailler à Disney, nous venions department head, nous venions exécutif, et puis nous venions porte-parole Disney. En pile, bon Dieu, en pile bénédiction de Dieu, en pile travail, en pile dormita, en pile lever bonheur tout pour capable arriver, rester focus en ligne. Et puis c'est comme ça, nous venons apprendre jusqu'à ce que nous venions à un niveau pour nous ouvrir compagnie par nous. D'accord, très bien. Moi, au courant que ou gagner une compagnie et qui a développé leader, apprendre monde qui j'en pour faire succès dans la vie yo. Et compagnie ça lui-même, li relé Cola Leadership Development. Et là que ou t'a créé compagnie ça, qui ça qui t'est entré dans l'esprit, qui ça t'est guidé pour être capable de venir avec une idée comme ça pour capable ouvrir une compagnie qui pour développer et leader dans quel que soit niveau que vous y et puis tout pour capable aider à faire succès. Ça a commencé parce que moi j'ai un pile temps presque 16 ans total que je suis capable de contrôler 16 ans depuis moi en charge en département, qui veut dire que moi en charge en département, moi j'ai un directeur département qui c'est manager qui rapportait avec directement et puis yo même yo gen employé qui rapportait avec yo. So ça veut mettre moi dans un leader of leaders niveau et gen possibilité pour m'apprendre de leader PAM de l'autre monde, de lecture moins fait de l'école tout ça et puis apprendre de employer moins de directeur département tout ça yo te vinn ba moi idée, te vinn ba moi envie pour me capable faire un bagage côté que me capable aider l'autre monde. Moi j'ai un peu de monde que moi coach, m'a coach monde pendant longtemps, m'a bail mon conseil pendant longtemps, m'a aidé mon ouvert business pendant longtemps, m'a aidé mon tourner l'école pendant longtemps, même pas jamais t'ai pensé à vraiment ouvrir une compagnie côté doit faire ça formellement. Moi j'ai un peu de monde qui dit chaque temps nous avons un problème beaucoup ou ba non solution ou bien aider nous autre solution. Ou suppose font bagay oui et qui pour aider communauté a. Moi j'ai une passion pour culture nous un monde qui est habitué avec moi dans la communauté à connaître le travail que m'a fait et pour élever beauté Haïti et richesse Haïti, héritage Haïti tout ça. So moi bien trouver non lieu côté que me voulais aider développer jeunes haïtiens haïtiennes nous qui ont pile talent mais peut-être qui manquait un support qui manquait un monde qui poussait yo faire prendre tête yo et puis me dit on a un gap quand il s'agit de m'a regarder notre communauté noire puis on a travaillé gain business yo mais comment on est capable aider développer plus monde pour soit yo manager dans même niveau avec pour soit yo ouvrir business par yo comment on est capable faire ça allez mais qui côté idée à venir c'est pour capable aider l'autre monde. It's all about helping, aider l'autre monde. C'est quoi ça, aider à venir. Perfect, very good. Très bien. Là que ou fin gen idée ou entrer qu'on y a là dans procès pour capable développer idée. Et qui ça qui t'est étonné ou là que ou t'as développé idée ça jusqu'à ce que qu'on y a là ou vinn gen compagnie. En pile méditation, en pile recherche de terrain, de ça me devait faire, de service que me devait offrir, garder qui monde qui est faire déjà. Parce que souvent, en business, gain temps, gain l'autre monde qui fait même bagarre avec vous, on capable toujours faire libre, mais il faut qu'on make sure qu'on fait le niveau qui vraiment a dépassé le monde qui fait déjà. So faire un pile recherche, qu'on est qui besoin qui gagne vraiment, est-ce que je capable aider avec besoin qui gagne, et puis faire recherche pour me comment je capable aider, mais qui peut me capable aider monde vraiment, et puis parler avec l'autre monde pour moi, est-ce que il y a des gens qui t'a intéressé, moi faire survey online, moi faire survey avec monde me connaît, famille moi, faire survey avec monde qui travaille avec pour me juste prendre une idée si tu as fait ça, est-ce que la aider.
et puis plus il y a des gens qui demandent pour faire, viennent juger bon que tu as besoin pour lui parce que soit créer une entreprise ou bien quelque chose à faire, même si son bouteille de l'eau à vendre, pour vendre bouteille de l'eau, il faut make sure que les gens qui ont besoin de l'eau acheter le monde. Si vous créez un bagage pas des gens qui ont besoin, en pile fois ou bien doit pas de succès là-dedans. Mais là déjà développer un produit qui ont besoin ou bien plus chance pour réussir là-dedans. Parce que philosophie business là, you have to solve a problem. There must be a problem that you are solving. So, si vous avez un problème pour capable de résoudre, le plus souvent, on va avoir une possibilité de résoudre. D'accord. Merci. 3 ans de cela, dis-moi qui ça que ou pas de connaît que ou connaît aujourd'hui qui aide ou pour capable faire succès dans la vie ou et pour capable aider l'autre monde faire succès tout. 3 ans de cela, pas de monde qui te connaît que le coronavirus t'a venu, t'a pas craser business comme ça. Pas de monde qui te pense que le nous parler de social media, que tu es capable de faire tout ça besoin online, including à l'école. Ou capable de cours online, ou capable de travailler à la caille online, ou capable de faire Zoom conférence online, à faire interview ça là, c'est et par rapport avec Zoom, pas besoin de venir dans l'office, dans le studio pour te faire. So, grand pile monde qui pas vraiment by social media toute importance ça ou bien genre de vie ça toute importance ça et puis nous venons apprendre que ou capable de faire ça et puis l'autre ça pas connaît encore pas penser à développer un business 3 ans de cela avec expérience nous prenons un travail avec expérience nous prenons à l'école expérience nous prenons dans la vie et identifier les besoins qui gagnent nous venons réaliser que si nous connaissons ça nous connaît là depuis 3 ans de cela nous avons gagné un business longtemps de ça. Lè que ou ap bâti compagnie ça, ou ap créer compagnie pour offrir service que ou ap offrir. Qui ça qui te découragé ou? Et pour qui ça malgré que tu rencontré difficulté ça qui même arrivé découragé ou continuer quand même? Moi pas vraiment te compagnie qui te découragé non. Au contraire, moi j'ai gagné une envie, une idée qui te joint booster l'autre monde parce que ça me te voulait réaliser à gagner un peu de monde qui t'a posé une question, qui t'a demandé aide-moi dans ça. C'est un bagage qui valide besoin et développement dans la communauté noire parce que me te grand peu de monde qui dit ah boss moi besoin aider pour faire ça oui, boss moi besoin pour faire ça oui. So, je viens jeune que moun yo vle apprendre, jeunesse vle apprendre surtout, yo vle développer, yo vle faire mieux dans la vie yo. Yo juste parfois manquer support au monde, yo manquer guide ou bien yo tellement préoccupé avec besoin de la vie, en travail, occupé famille yo, parfois yo pas toujours créer un petit temps pour tête yo. Ça te vite motiver plus me créer li. Yo nan bagay qui était un petit genre, qui pas vraiment découragé mais qui te fait penser c'est l'homme fin créer ça qui j'aime pas l'offrir avec la communauté haïtienne parce que dans mon cours dans tout bagage fait en ligne classe online c'est en ligne tout ça qui j'aime pas capable aider communauté ça pour gagner succès là-dedans. Qui plus gros obstacle que ou rencontrer et qui gens que ou surmonter obstacle ça? Plus gros obstacle, je capable dire c'est sorry, the monde of wireless. My son just walked in. I'll be with you in a minute, honey. Plus gros obstacle, je capable dire c'est non créer Do you want to take a break so and then right after the break so we can come back to the question? Give me 1 second. Vous voulez pour un break pour nous retourner après break là? Oui, un break. Okay, so we're going to take a break.
Ladies and gentlemen, nous gagnons avec nous Miss Marjorie Kola, the CEO of Kola Leadership Development. So tonight we are developing for you unleash your potential and design your success. Do you like to know how you can unleash your potential and design your own success? So keep watching, keep sharing, put your comments, write your questions right now. So we going to take a break, and right after the break we will be reviewing your comments, answering your questions, and thank you for sharing. And we don't want to forget to say a big thank you to our primary sponsor, Branson Studio and Tele Anacaona. We won't be live tonight without the help, without the sponsor of TATV, Tele Anacaona, the number one, I say it again and again, the number one TV, Haitian TV network in United States of America. Dans pays étranger, sous besoin garder yon télévision qui gon belle programmation, pas gen l'autre c'est Tele Anacaona. Tele Anacaona is number one. So, we're gonna take a break, and right after the break, we're coming back with CEO Kola Marjorie. Breaking News 360, where you come first. Breaking News 360, where you come first. Breaking News 360, where you come first. The name? Breaking News 360, where you come first. Ok, mesdames et messieurs, merci pour patience. Nous retournons encore pour nous capables terminer avec question nous presque pas grand pile temps devant nous là, ou même cap garder merci, ou même tout qui gagne question et ou t'a aimé poser, pas oublier ou capable poser question yo dans live là, n'a plus que content pour nous capable répondre aux questions yo. Miss Kola, moi crois que rejoindre nous encore, merci en pile. Et question que nous te posons là, c'est que qui obstacle que vous t'es rencontré lorsque vous t'as développé ou créé compagnie, les Kola Leadership Development, et qui gens que vous t'es surmonté obstacle ça? Merci pour la question. Un obstacle que moi j'ai rencontré, c'était plus joindre confidence que j'ai besoin de moi-même pour me décider, pour me lancer. Parce que je vois que on lance en compagnie, on suppose suivre régulièrement. Il était pour mon petit temps pour me essayer de penser avec la communauté haïtienne qui j'ai recevoir travail que m'a fait, qui j'ai comprendre et qui j'ai moi-même capable de convaincre que le développement est important pour eux, nécessaire pour eux. Deuxième partie obstacle moi je capable dire c'est parce que il arrive dans un moment côté que tout le monde a fait et distance sociale parce que si tu as une priorité ou bien si tu as une possibilité pour être capable de faire des séminaires, des réunions in-person meetings, tu es capable de promouvoir mieux parce que même si tu essaies de promouvoir sur social media,
C'est pas même gens avec leur fait une rencontre, côté invité un groupe monde vini pour venir capable et launch idéo pour capable introduire programme qui gagne ou bien compagnie. C'est une obstacle, mais quand même nous fait social media aide nous dans aspect ça, il y a une connexion que monde peut pas gagner, mais moi souhaite bientôt quand nous capable rencontrer encore, moi capable faire une conférence live côté que moi capable inviter monde venir pour venir apprendre plus de compagnie. Dans Scholarship Développement, qui programme que ou gagné pour moun qui t'a remet et développer potentiel yo pour créer succès pour peut-être pas yo. Classe moun gen qui déjà launch ça fait quelques mois et m'gen un groupe qui passe là-dedans déjà qui très bon. Je connais pas la venir pour me dire pas bon mais sincèrement c'est marketing ou faut pas dire pas bon. Non mais son monde qui sincère qui franc dans ce ça. OK. Moi jeune feedback, moi de temps en temps m'a modifié à cause de ce feedback que me jeune, mais il est important, ça fait l'important. Pour nous vivons dans un monde côté la vie a une peu difficile. Moi changer l'homme t'a prendre bachelor degré en pile monde qui gagne quelques années de ça oui. En pile monde te qu'on dit c'est pas un bachelor degré ou pas capable soigner non pas besoin de travail ou pas faire bon corps. Parce que y a monde qui gagne un bachelor degré qui c'est premier 4 ans l'école là on fait environ 23 à 35 000 dollars. De plus qu'un monde qui pas gagne du tout. L'homme fin faire bachelor degré tout le monde dit si pas gagne master qu'on va pas soigner non. Monde qui fait master fait environ 40 à 65 000 dollars en plus de monde qui gagne bachelor. L'homme fin faire master si pas gagne doctorat va pas soigner. So de temps en temps t'as changé jeune Simone capable de jeune Simone gen doctorat yo jeune Simone gen master yo ou même si pas gen rien même c'est important pour capable booster et connaissance parce que c'est important. So gen un programme capé do joindre une meilleure façon ça fait modèle unleash your potential déployer potentialité ou c'est pas tout le monde qui a réussi à aller dans collège. Moi gen un monde qui passe dans courant qui pas à faire collège là pour lui pas intéressé le même parce que les autres il pas capable chita pour la pas prendre dans livre comme ça. Par contre, il est très bon avec men. Ou connaît pendant les dans courant, peut comme même fini même sous troisième semaine là nous sous major qui est priming your mind for success, preparing your mind for success. Dans moment ça à travers coaching one-on-one nous fait moi introduit un cours à Bali. Un cours c'est un cours qui est le Python pour aider faire computer programming. Il pas là apprendre avant mais il remet ça. Vous connaissez il prend courant. Il prend courant le que t'a bail cours gratis. Qu'on y a pas bail gratis encore sur Udemy, il tourne à payer. Il prend courant vient ouvrir interestly côté que il voulait à faire computer programming. Puisque son aspect kinétique lié, c'est toucher ce travail à main, il est très bon dans ça. Pour lui, il apprend computer programming, côté que il vient tomber dans graphic design. Peut-être il a découvert ça, on l'a dans vie pas connaît, mais pendant il dans quoi, il apprend que une potentialité, c'est passion que il gagne pour computer, pour internet, pour travailler avec computer par ça et puis il vient apprendre. So nous avons un plan, le fin pour computer programming là, la tout launch tête li dans web design et puis après ça, il va prendre Facebook marketing. So nous découvrir ça ensemble. Moi j'ai un autre monde qui veut tourner l'école, c'est ça le TVA veut faire même, il t'a essayé comment balancer vie personnelle. Il tourne l'école là le nursing. So classe là unleash your potential pas pour une seule qualité monde. Il est là pour les deux ouais qui potentialité qui côté capable bien plus succès comment capable launch tête tout c'est très important si on monde même penser avec avenir qui ça va faire comment on va
gen yon vie qui plus ou moins capable mieux, apprendre, ou pas obligé de pas tourner l'école ou bien prendre un business, apprendre. Comme ça tout, moi gagné yon dans premier groupe monde moi yo, c'est un business que tu as préparé pour ta lunch, un cosmetic line, mais il pas connaître toute étape, toute step il était supposé faire yo. Et puis pendant la faire one-on-one coaching, il découvre toute étape yo, tout ça besoin fait, tout bien pour faire checklist tout ça. Et puis quand il arrive commencer concert, moi dis ça. C'est pour nous commencer. Pendant que Corona a fait ravage, pas gain travail presque ou la caille ou gain chance là, commencer préparer terrain en Kounia. Planter maïs en Kounia pour le savon pour déjà soupier. Soit prétendre c'est après Corona pour commencer préparer terrain pour planter maïs ou en retard. C'est Kounia pour préparer, peut-être après Corona ou bien commencer pour un membre. Parce que l'on planter un maïs ou bien un pois, il pas lever même moment. Right? Fait qu'on a le temps pour lever. Alors, moment ça, son premier moment pour lier pour nous tous, moi-même inclus là-dedans, pour nous capables unleash our potential, déployer potentialité. Donc, qu'est-ce que nous capables de faire? Ça nous capables d'apprendre. Comment nous capables de booster tête nous pour le market là, plus ou moins, pour nous capables de gagner un pied devant. Ou mentionné un très bel point là, Miss Kola, merci. Et pour que ou capable aider moun développer potentiel yo pour créer succès, est-ce que faut que moun capable prendre nian li gantan fait succès déjà dans la ville, parce que gon parle qui dit lead by example. Qui exemple que ou capable by nous de ou même de succès pour que pour moun dit bon oui et Miss Kola li assez qualifié et très qualifié pour capable aider développer et potentiellement et pour me créer succès. Est-ce que vous voulez me répéter question pour encore? Non, maintenant, ça va. Non, tout bagage dans la vie, il faut qu'on gagne. Est-ce que vous entendez Oui, bien? m'entendez très bien, merci. Dans tout bagage dans la vie, expérience compte en pile. Expérience et puis apprendre c'est tout bagage. Le monde à l'école, il apprend une partie. Le travail, il na c'est souterrain, il apprend une autre partie. Nous relève théorie et pratique. Un succès pas que moi vraiment fier de lui-même, c'est dès que moi travaille côté que moi développer des teams comme un department head. Nous relève ça et department head en anglais, mais dans l'encore là, genre puis monde qu'on a relève pas mais titre là, mais c'est comme ça puis monde relève gros boss là. Right? Moi apprendre un pile de relations moun avec moun. Parce que moi gen moun qui travaille dans l'équipe moi pour moi qui c'est haïtien qui mande un différent niveau pour capable leader. Moi gen moun qui travaille pour moi qui c'est Panyol qui mande un complètement différent niveau pour développer yo. Moi gen moun qui travaille pour moi qui saute dans l'autre partie dans Caribéen pour ça tout gain qui américain. Yon nan bagay qui pas jamais changer dans toutes différentes qualités moun sa yo, c'est humilité, respect, compréhension. Parce qu'on n'a pas besoin de parler en langue spécifiquement pour comprendre que respect, c'est prime là. Ce n'est pas côté de mon soutien, ça y est universel. Mais quand il s'agit de coach, qui genre coach en monde, qui sorti Haïti avec façon coach en monde qui sorti de l'autre côté, pas même. Parce que technique est différent. Message ne doit pas changer. Mais façon qu'on délivre là, l'a changer pour monde parler avec lui. Cultural nuances, nuances de culture, de mon nom, très important pour vous comme ça. Et ça, c'est moi qui capable de dire que moi, master. Apprendre tactique qui j'en pour capable développer un business pour un succès là-dedans, c'est moi qui prouve, ok? Moi, li dans Disney, dans plus gros hôtel, on connaît que Disney gagne. Moi, li dans plus gros niveau qui gagne, et dans corporate America. So, ça, sont expériences que moi prends qui viennent renforcer habilité pour me teach, pour me développer mon. Et, you know, qui est plus intéressant, encore, c'est passion. Ou est l'on a passion pour un bagay?
son bagay qui est important en pile parce que moi j'ai passion pour développer monde, moi j'ai passion pour moi partager expérience, moi connaissance avec tout le monde et passion d'aimer tout le monde dans un niveau pour non seulement satisfaire avec tête avec vie mais pour on a regardé pour dire ah mon ça les fort les bon en bagay. So même bref moi c'est pour tout employé qui travaille frontline, t'as un jour vient manager. C'est tout manager qui travaille frontline dans un jour t'as vu dans position que mieux. Vous comprenez? So ça m'a pas prendre ni souterrain ni dans livre là, moi je vais vider le partager by monde. Ça c'est premier niveau. Dans deuxième niveau après passion et puis cher expérience là, c'est ça que moi arrivé à réaliser dans la vie moi à partir de démontrer que oui, si un monde est capable en charge au département Disney, pas de côté travail. Si moi t'as montré un monde résumé et puis yo bien Disney là-dedans pour 16 ans, pas 17 ans, automatiquement on veut parler. C'est tout le temps recevoir un message de LinkedIn parce que mon qui veut résumé, il a besoin de parler avec moi parce que l'autre travail pour Disney, quelle que soit sa position à faire, et pour faire le bien ou master ou venir une priorité, une autorité dans niveau qui est vraiment impeccable. D'accord, c'est très bien. C'est-à-dire que tout le monde connaît Disney, c'est une plus gros compagnie qui gagne dans le monde et un pile compagnie tous les respecter. C'est-à-dire que et puis tout son compagnie qui gagne pile principe là-dedans, c'est que oui. Ou capable de faire 16 ans à travailler avec Disney, c'est-à-dire que son 16 ans que ou respecter principes, son monde qui vraiment discipliné que ou y et puis tout ça gantan dit à tout clair que ou qualifié pour capable aider et l'autre monde capable de développer potentiel yo et puis et créer succès yo, design succès yo. Pour qui raison que un monde doit choisir Cola leadership développement pendant ce temps gagner thousands of other company qui a offert service ça tout. Très bien. Une raison qui fait que vous choisir sur l'autre, c'est parce que y a un service qui est exceptionnel, qui est créé avec la communauté haïtienne dans tête. Moi, je connais toutes ces nuances dans la culture qui est capable de bloquer un monde dans l'avancée, qui est capable de faire un monde pas vraiment faire avant parce que ils ont peur ou bien ils pas fin se sentir confortable. Moi, j'ai patience, compréhension pour me capable d'aider arriver côté livrer arriver. Deuxième raison qui fait ça, c'est parce que du moment que vous faites partie de groupe ça ou un membre pour la vie à n'importe niveau dans la vie, m'a toujours là pour consultation et équipe là toujours là pour consultation ou toujours un monde ou capable faire confiance qui pour mener à bon pas. Et puis nous pas basé seulement sur partie financement mais que il fait partie de ça, mais tout le m'a une consultation en monde qui dans courant moi aller dehors de là. Si vous m'avez dit qui pas aucun rapport pour avec courant, c'est tout un plaisir pour me entendre, pour me parler avec lui, pour me donner conseil. C'est seulement que je vais aider moi-même, m'a diriger vers une compagnie qu'on aime faire confiance et capable aider joindre solution résultat de chercher. So qui fait avec passion, qui fait avec un pile d'amour, qui fait avec une priorité pour développer leader qui a influence dans la communauté haïtienne, capable non seulement élever tête yo, mais aider élever monde l'autre cap venir surtout avec un focus sur jeunesse là. Qui importance li gagne dans communauté pour que nous gagnions bon leader qui préparé dans quel que soit niveau dans la vie. Par exemple, un leader qui là pour capable aider faire un mouvement, un leader qui là pour capable construire une compagnie, un leader qui là pour capable aider l'autre monde développer skill yo. Qui importance ça gagne pour que nous gagnions leader dans la communauté noire?
C'est extrêmement important, Andy, parce que regarder dans notre communauté, et nous avons un manque d'organisation dans nous-mêmes et son besoin de leadership qui fait ça. Nous capables, nous arriver dans un point côté que le montrer dans un business qui ce sont haïtiens qui gagnent pour gérer un service dans un standard international. Côté tout bagaille à conformer normalement. Moi aimé ouais tout jeune haïtien haïtienne qui dans la communauté à l'école aller à l'apprendre bagaille. Moi aimé ouais tout jeune haïtien qui travaille qui a expérience c'est soit ouvert business par eux ou bien vinn gros manager, gros boss dans la compagnie côté à travail là. Nous capables, nous avons talent, nous avons passion, nous avons tout ça qui est nécessaire pour nous affranchir péter porte succès dans niveau côté nous pour nous capable faire mieux. L'important pour un monde pas penser que du moment que je travaille, je fais 40 ans, je suis capable de faire famille bien moins, ça suffit. Non. Potentialité là, développer potentialité ou bay tout ça dans ou même avec une compagnie, c'est bien, on travaille, on bien assurance pour ça pour faire, mais lorsqu'on arrive dans un point pour retirement, ou fin pétri, me dit pétri, c'est créole, on comprend ça me dit, nous venons tellement fatigués, nous pas gain vraiment suffisamment d'énergie dans nous-mêmes pour nous vivre nous vraiment. Soit à l'école pendant le travail ou une vision ou voulez ouvrir business n'importe genre de business lié ou capable développer potentialité ou capable faire mieux peut-être nous capable moins quoi dans habilité nous comme haïtiens moins quoi dans intelligence nous en pile nous parler plusieurs langues même si nous parler pour la moitié mais nous parler quand même nous faire effort. So imagine si nous dit que n'a ouvert un business ou bien n'a ouvert un centre de communautaire pour nous apprendre encadrer jeunes yo. Moi pense c'est important et le temps pour nous capable arriver dans un point pour nous planter drapeau nous en côté pour nous dire OK haïtien dans Florida centrale là mais ça nous capable faire. Chaque 18 mai on nous fait une grosse célébration. Mais avant le 18 mai on nous créer un moyen pour nous apprendre une autre pour nous et mentor, coach une l'autre pour aider tout le monde monter ensemble. C'est ça m'aime, c'est rêve moi ça. M'aime ouais plus monde dans business, m'aime ouais plus haïtien dans politique, garder nous c'est haïtien qui a fait très bon travail qui dans position juge qui dans position extraordinaire. Nous besoin plus toujours parce que gain potentialité nous capable. D'accord, Miskola, je crois que grand pile question que m'ta posé à soya mais semble que même là que m'ta prend tout à soya arriver jusqu'à demain à travers de débats, à travers réponses que ban nous yo, très belle réponse, nous pas t'a gagner à suffisamment de temps pour nous être capable poser aux questions. Mais tout simplement, une question clé avant que nous aller à soya, moi t'a aimé poser pour audience là. C'est que qui gens que on moun capable faire pour capable faire partie de compagnon pour que le capable enregistrer pour que le prend classe que ou offrir dans compagnon et est-ce que classe ça yo li a bon marché est-ce que n'importe monde capable enregistrer yo payer normalement pour yo capable apprendre pour demain. Absolument. Et c'est aller sur www.colaleadershipdevelopment.com et puis vous êtes capable d'arriver sur le website là, soit aller sur course, ou après classe là, ou après module, ou après qui type module qui ça gagne là-dedans. Et puis il y a un bouton pour enregistrer pour sign up pour classe là. Quand il s'agit de prix, m'a quitté nous aller sur le website là pour nous qui ça prier. Moi évaluer le temps de patient qui prend en classe et soit sortir avec l'eau finie et puis the coaching opportunities qu'il a pour support qui est pour même après que l'eau fini classe là et une manière que moi oublié dit le ou vini dans classe là automatiquement ou vini membre de Unleash Your Potential group qui sur Facebook c'est un groupe privé lié c'est pour monde seulement qui dans course là lié nous capable parler de courant des activités courant et comme ça tout gain nous yon ba l'autre support et sur
sous groupe ça. So, automatiquement, ou enroll dans classe là, ou fait partie de groupe ça. Et C'est-à-dire que groupe ça sont groupe de VIP members. VIP members. Wow, Dans le groupe that's ça great. tout, où nous fait book club, groupe Living Extend, parce que book club, chaque mois, nous lisons un book. Moi, ça, nous pouvons lire The Power of Now by Eckhart Tolle. So, moi, à pas prendre tout le monde qui vient dans le groupe là, on paquet l'autre bagaille supposé faire pour être capable de succès comme leader. Parce que yon monde capable prendre, yon leader, c'est monde qui toujours lit. Leur faire lecture ou découvrir un autre monde qui existait. So, ou bien un jeune coaching, et puis, il y a un guest speaker, nous avons un Zoom conférence que nous faisons tout pour capable et continuer à supporter. So, il n'y a pas seulement fin podcast ton pays comme vous et pour fin podcast en aller, non. Nous, pour être faire partie de groupe là, et on va apprendre n'importe question qui gagne, toujours là pour consulter ou pour aider aux dirigeants dans l'autre côté que vous supposez faire. Cap bon pour vous. D'accord, merci un pile, Miss Kola. Si t'as un dernier bagay que t'as dit dans le show pour assurer, qui ça le tapie? Premièrement, je merci un peu, M. Paul, pour l'opportunité pour me capable de parler avec vous de Kola Leadership Development, specifically Unleash Your Potential, avec viewers SSWETVO. Merci un peu pour la plateforme ça, bon moyen. Moi, j'ai invité les gens qui ont regardé pour suivre moi sur Kola Leadership Development, LCC, c'est page Facebook. Moi, you're capable like and follow the page for daily motivational messages and different topics. Et à partir de mardi, quand vous venez si Dieu veut, on va commencer une émission chaque mardi de 2h jusqu'à 3h sur Unleash Your Potential. Et moi, j'ai décidé pour me faire ça, c'est pour me capable encourager et audience pour comprendre l'importance qu'il y a de déployer potentialité. Nous pas nécessairement parler de sujets qui dans la classe là, OK? Mais n'a parlé de qui raison qui gagne qui fait ou doit unleash your potential. So par exemple, et sujet qui va venir pour mardi prochain, c'est how to identify your passion. Qui j'en capable identifier passion. Parce que en pile fois nous avons passion mais nous pas réaliser son passion lié. Yo passion son bagage qui toujours dans tête ou depuis ou le voir penser à elle, ou al dormir penser à elle. Et c'est lui même qui faut sourire ou font pile temps faire recherche de lui-même. So qui j'en capable découvrir passion nous. That's one of the ways to unleash your potential pour nous identifier qui ça nous aimer, qui ça nous faut la donne, qui ça nous toujours ba mon conseil la donne pour faire. So chaque mardi, a bien un sujet différent de ça et en plus a bien guest invité tout qui venir pour parler de expérience pour nous capable apprendre plus de potentialité et qui gens nous capable unleash potential. So à partir de mardi qui venir, si je veux à 2h pour 3h sur Kola Leadership Development map so ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube. So it's a big lunch. I'm unleashing my potential with the social media network and see the technology world. So, je souhaite que nous suivons moi. Nous capables de suivre moi tout sur Instagram @evolved EVOLVED qui c'est évoluer 509. Et là, tout, moi, poster daily messages. I go live every now and then to talk with my community. I would call them followers, my community about leadership and the ability to be more than you can be in life. All right, thank you very much, Ms. Kola, for accepting our invitation once again. So we hope that we can do that this show another time. But tonight we truly believe that we learned a lot. We want to thank you and thank your entire team for putting all this company together for our community. Once again, thank you very much. Be safe and have a great evening. Thank you very much to you as well. You stay safe. Everybody, please stay safe. Follow the social distance requirements. Wear your mask. Follow the hygiene protocols. This virus is still very much in our community, and we want to make sure that people are safe. Please, please, please take good care of yourself and your family. For us to unleash our potential to design our success, we need to be well and healthy. Thank you. All right. Ladies and gentlemen, thank you very much. We had with us Miss Marjorie Kola, the CEO and founder of Kola Leadership Development. So a company that's designed to help you succeed, to help you unleash your potential and design your success. You can follow her on her page, Kola Leadership Development.
gmail.com. Et puis, si que ou nan Instagram, ou capable aller at einvolve509. So, once again, we like to thank our viewers. We like to thank our sponsors, Brainstorm Studio, TATV, Tela Nakauna. Big thank you for you. Thank you so much for your sponsorship. Thank you, our audience, for watching us, for sharing, for putting your comments, your questions are very, very valuable to us. So thank you so much. So we want to leave with, and we want to keep you with this. So, quel que soit ça que vous faites dans la vie, faites-le avec l'amour. Faites-le avec passion, ou après ici. Quel que soit fait dans la vie, faites-le avec l'amour, avec passion, ou après ici. Whatever you're doing in life, do it with love and passion, and you will succeed. Whatever you're doing in life, do it with love and passion, and you will succeed. Once again, thank you very much. That was your friend, Andy Voltaire Paul, Chief Executive Producer for SSWE TV and Moro Film Productions, and Chief Visionary Ambassador for 7 Stars World Entertainment. Don't forget to like our page, 7starswe.org. That's our website. Visit our website, see what we do. We are in this community to help young people to develop their talents when it comes for music, when it comes for productions, videos. So we are one of the non-profit organizations that helping the community, the young people in the community, for free or charge. So we help you to produce your video, put your portfolio together for the real world, to find to build your career. So that's basically what we do. So thank you very much. So tomorrow we will have a special guest. So at 7 p.m. we will be live. So if there is no technical issues, 7 p.m. we will be live with another guest. So thank you once again. I hope you enjoyed the rest of the evening. Please be safe. If you're going out there, don't forget to wear your mask, and don't forget to keep the social distance. Practice social distance is very, very important for us, especially right now. We love you, we care for you, and let's unleash our potential to design our success. Thank you, and have a great evening. Breaking News 360. Et nous parlons. Breaking News 360, where you come first.